Na sasa tuende straight into our first topic ambapo tunaongea about local publications. Tunataka kujua kama sisi kama Wakenya kweli tunapenda kusoma. Na hiyo ndio question yangu ya kwanza. Wangapi hapa ni wasomi? Mungu wade, wangapi hapa wanapenda kusoma? Ninapenda kusoma novels sana. Hizi zenye zina motivation books, Christian books, hizo story books. I'm a fan of them. I love Christian novels. Ili ni inspired. Which is the latest Christian novel or book did you read? Think Big. Think Big. Yeah. Nawe madam? First things first. Yeah. Okay, yani hiyo kitabu inaitwa First Things First na bado hujamaliza kuisoma. You can't just read in a day. You have to move slowly as you think. Am I doing the first things first? You apply as you read. Soma hizo kwanza stories za Jamaican venye tulikuwa slaves. Bomba clat. Yes, najua. Wagwan Rasta. We come from the same place in Kingston, Jamaica. Napenda sana kusoma Bible na kusoma parents kwa sababu mimi ni mama, niko na familia. Kwa hivyo nasoma parents ndio niweze kuelewa, kuweka familia yangu vizuri ili tuweze kuendelea. Gazeti sana hiyo sana ndio kitu nikibizi sana nikiwa busy yangu. Sasa hiyo ndio kitu at least mimi waka na mediate tu na. So features kwa magazeti ama news? News as in gazeti in whole cause. Gazeti unajua yupo kupatia briefly ile kitu ili happen and then kitu ita happen. So at least mimi nikiwa na gazeti mimi usikia tu comfy sana. Na local books ama local production books kwa sahihi hapana. Hata My Life in Crime. Unajua yani hiyo ndio hiyo nasema kwa sababu I think nilikuwa nafikiria kila mtu ashaisoma Kenya. Ilikuwa kama action movie. Hiyo ilikuwaga nilipitiaga but sasa unapata mseka mimi pia ni mimi nilifikaga form 2. But sasa mabusiness ndo zilikuwa gadha time hizo nilifanyaga mini drop chuo. The last book nilisoma ilikuwa hii ya John Kiriamiti. Hizo series zote, My Life in Crime, My Life with the Criminal, Son of Fate. So nina plan kusoma next ni My Life in Prison. Nasikia imeshareleasiwa. But wakitoa movie ya hiyo books before zilisiwe sitasoma. Afadhali not movie. Kwa nini? Ju movie unaweza watch kama relax kula popcorns but nini kusoma huwezi soma kama una kitu kingine, lazima akili yako iko kwa book. Kwa hiyo book. So utaki concentrate on a book fully. Book kusoma words hapana. Tunaongea about books ambazo you know either creative books, those kinds of books. Kwa nini huwa hamsomi? Kwa mama ukiwa na watoto utapata nafasi ya kusoma kitabu. Yani unaweza pata nafasi ya kuona Don't Mess with an Angel kwanza usiwafikia, lakini ya kitabu Soto Duena na ikiandikwa novel ya Soto Duena si utasoma. Nasema tu kweli. Hapana. Lakini time ukiwa family, ukiwa na family time hakuna. Saa nyingine kama mtu amechoka unaona kama saa mtu unaenda kazini. Ukitoka kule labda saa zingine hutapata nafasi ya kusoma hizo zingine. Na tena hizi zingine novel, saa nyingine watu kama ni wazee, saa nyingine ni akili. But sasa ndio kuna time. Hata kama una time, kuna mambo zingine features ambazo mambo zingine zimewekwa kule hata sistahili. Unajua kitu kaa novel ile manze ina need concentration. Na sasa mimi kitu ya kujicommit nikaa tu niambie nikae chini niochizi maprogizi kwa TV. Mimi hiyo siwezi. Unaochingi matatu peke yake, si ndio? I know. Matatu lazima. Ile si tafadhali. Lakini sasa uniambie ni concentrate na novel 500 pages. Hiyo unaniumiza. Hiyo mimi siwezi toka. Ushona watu wako na passion ya books, mako kuingia kwa basi unaona amesoma kidogo. Kama sasa hivi venye tuna travel kama ingekuwa kwa matatu nyingine isipokuwa hii. Sasa ningekuwa kwa matatu sasa ningekuwa na gazeti. Bila sasa nimeomba hapo tu mimi nikakuja tu kaa Sasa kama mimi niko na Bible nikiingia kwa matatu natoa Bible yangu naanza kusoma. Okay, apart from Bible, so basi ni ukweli venye huwa inasemekana ya kwamba ukitaka kuficha kitu kutoka kwa Mwafrika yake kwa kitabu. Ni ukweli basi. According to venye unaweza kuficha. Kwa sababu kama sasa vile mambo ziko watu wameconcentrate sana na kutafuta na maisha yamekuwa magumu. Saa nyingine unaweza kukosa nafasi ya
akuona kaizo vitabu. I also think na passion because as you say kuna mwenye ataingia kwa matatu, hiyo ndio time anasoma hizo novel, si kwa nyumba. Kwa nyumba una hiyo time. Maybe ukiingia kwa matatu, maybe umekaa mahali kidogo, instead ya kudoze kwa gari, kuna kitabu yako unasoma. Ni kama tu yule mwenye atawatch hizo programs kwa TV. Si ati time iko Tukiwa shule zile tulikuwa tunaziita set Riwaya. unasoma tu simply because itakuwa examined on. Otherwise ukimaliza nayo hata unaweza itupa mbali sana usikawahi iona. Kwanza unachoma bonfire. Bonfire. Wewe unakumbuka ile set book ulisoma? The Concubine. Yeah, nani aliandika? Unajua mwalimu wako anaona hizo? My name's Peter Moore and I'm an author. I actually write books, and I'm here for the Hayley festival, the Story Moja Hay Festival, which is bringing out some famous African authors and also authors from all over the world to talk about their books and to try and encourage people to write and to read. And just listening to what you guys were saying, I just think, I'm wondering, are there authors telling the stories that you want to hear? You know, it can be a crime story, it can be a romance story, it can be a biblical story. It doesn't have to be high literature. Is there a genre you specialize in, or you? Well, for me, yeah, my specialization is I write about travel. I go on journeys and write about the people that I meet and the things that happen. For example, I'm here talking about my book Swahili for the Broken-Hearted, where I traveled from Cape Town in South Africa to Cairo, and I would go on matatus, I would go on the back of the truck. I was just remembering from Isaola to the Ethiopian border, I had to ride on the top of a beer truck, and beer bottles were trying to get into places that beer bottles shouldn't go. Please tell the world there's only one matatu in the world. But nakubaliana na venye Peter amesema ya kwamba labda shida ni our story is not being told. Any story ambayo ina matter kwetu, our authors are saying. create the culture, it will start from the curriculum level. Because like now I have kids in school, actually class 7, 8. But funny enough, they can't afford a minute to look at a storybook. I would go to the library, carry them for them, but the workload they have, they can't afford a minute. Kuna hii bedtime stories watoto wanaambiwa bedtime story, akisikia usingizi alale ni sawa. Unaona hai Wakenya kipeana bedtime story, mtoto alala na maamsha we story jaisha. Wacha story isha kwanza ndio ulale. That's why it's not even common. Kwa sababu sasa hizi sote we are technology savvy, so is that the way to go, madam? Generation ya sasa hivi na ya kitambo ni different. Mi kama mtu kama mimi, TV nilikuja kuiona nikiwa mkubwa, nilijinunulia mwenyewe. Sasa unaona huyu anazaliwa kikua akiona TV, kompyuta kwa nyumba. Kwa hivyo nafikiri hiyo pia inachangia. I think technology can still help a lot because the generation that is there, actually they are much on technology completely. So if there is that thing, the storybooks, the novels, night stories on the internet, on maybe whatever in the computers they can do. So from the word go, you nurture this kid. Kama author fulani anakutarget wewe, akiandika book yake na share. Wako na masheng yao. So akiandika book na share, wewe utabai? Mimi nitabai tu, mimi upenda sheng, lakini sheng unajua zina come hivyo je hivi. Anakuambia sheng una change after 5 minutes your word imechange. What is the power of using the right language and the right technology to reach your targeted audience? I think it's just another way of delivering your content. I don't think it doesn't matter so much whether it's on a phone or in a book or on a computer. That's just a way of delivery. Just like with music, you can listen to it on an iPod, you can listen to it on a cassette. You know, it's just the music's the same. So I honestly think it's about getting stories that engage people. Shule sahi ndio kitu muhimu sana, na kusomesha watoto wetu kuwapatia bidii ya kusoma ni kitu muhimu. Kwa hivyo hata kama wako na kazi nyingi, tunajikaza tu hivyo kuwapatia bidii ya kusoma ndio waweze kufikia level ile inatakikana, kwa sababu generation yetu na ya siku hizi ni different. I think the curriculum should be now that it can accommodate the kid to be a all-round kid, because with the mentality of you passing the exam, this kid will just read the textbooks and that's the end of it. Wale ambao wako interested na at least kuna kumit even some local authors, international authors,
kuna hii Hay Festival inaendelea, story moja. So you can take time, enda pale, usikie stories from all over the world and even from Africa and even from Kenya. It will be a nice opportunity. Kuna tickets ilianza jana na inaendelea up until Sunday. Peter can tell us. I was just going to say, there's lots of stuff for kids as well, because really great storytelling stuff for them to do, and for them, just an area for them to be kids. That's a nice thing for you to take time and at least when they're you check it out, and also for people at home. Yeah. You right now, Amka and go to Railways Club grounds with 500 bob. Free book. Kids. Free and book. free book. Yeah. Free book. Na haya ndo maoni ya watu hapa kwa Matatu. Kwa sasa let's go to the streets kupata maoni huko, then we'll be right back. Kenyans have been conditioned to read for exams because our education system is geared towards processing people in terms of A's and B's and D's and E's. I think we just took reading for school only in textbooks, but other like reading cultures, no. Eti unaambia Mkenya kaa chini uangalie novel ya pages fulani 200 pages hawezi. Mkenya anataka kusikia, anataka kuona chap unaona. I cannot actually say that most people do not read. You find people read, but they read things like novels just for leisure. Haya ndo maoni ya watu kwa streets. Right now tunaenda Hay Festival kidogo, alafu tutarudi kwa Matatu. We'll give you a report of how it is.